of the galaxy to be on stage for the lamp lighting. The character of the people, whose people are unemployed, why not people are coming. I will attract the people, those are not getting the job only and they are not thinking about the job. They may be working with the father as a rickshaw driving, they may be working with the father as a farmer. I attract to those people. You have the higher secondary? Yes. Come with me. You have the first division? No. First come. So first 5 character I have been decided. No first division allowed. No urban people allowed. No married people allowed. These are the 3 first criteria. Because when I going to start, I have need those people who will be given the highly dedication for me to build up it. একটু অন্যরকম লাগছে, ভালো লাগছে। মানে বেসিক্যালি HR বুস্ট প্রোগ্রাম এটা। HR is very important because of that. If you like to business grow. This is my second point I have been made it. And the third point I made it. The board level information to the frontline information is similar on that. Very simple, very key point to the person and with a black and white. Decision have been taken collectively, not individually, written in minutes, coming to me that this is the minutes are going to the field for execution. And every of the circular, every of the decision have the one example given. Just like if you give the credit to these women, this is in 100 rupees, like on that the X women 100 rupees, 10% interest, 110 divided by 50. Total example is written on the circular, then given to them so that no confusion happen to one to other. আজকের দিনে এটা আমরা টেকনোলজি নিয়ে অনেক কথা বলি, যেটা নিয়ে আমরা খুব কম কথা বলি সেটা হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল। ওকে, টেকনোলজির সাথে হিউম্যান ক্যাপিটালের গ্রোথ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, সো সেই হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে কীভাবে গ্রো করা যায় সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। সেই নিয়ে এই অর্গানাইজেশনটা ফর্ম হয়েছে, সেটাকে নিয়ে কীভাবে হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে গ্রো করানো যায়, তাদের পোটেনশিয়ালটাকে আরও বাড়ানো যায়। কারণ human capital is the only way if you upgrade, and that will take your company in a different level. আমি আজ থেকে 6 বছর আগে একটা কোভিডের সময় একটা গ্রুপ শুরু করি হঠাৎ করে। ইন্টেনশনটা তখনও যেটা ছিল তখনই এখনও তাই আছে। বেসিক্যালি হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে প্রচণ্ড পরিমাণে কয়েকটা জায়গায় আমার মনে হয় নেগলেক্টেড ইন টার্মস অফ অপরচুনিটিস, in terms of knowledge sharing। তাই জন্য আমি একটা প্ল্যাটফর্ম করতে চেয়েছিলাম যাতে ইন্টিগ্রেট হয়ে আমরা ডিফারেন্ট অপরচুনিটিস এবং ডিফারেন্ট ধরনের HR রিলেটেড নলেজ শেয়ারিং করতে শুরু করি। জিনিসটা বাড়তে শুরু করে 1 থেকে 2, 2 থেকে 50, 50 থেকে 100 করতে করতে দেখলাম, এবং প্রত্যেকেই সমব্যথী কয়েকটা জায়গায় এই জায়গায় নলেজ শেয়ারিংয়ের জন্য, মানে HR আজকে PF-এর একটা কি অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে অনেক সময় আমরা জানতে পারি না, একটা স্টেট রুলসে কি চেঞ্জেস আসছে অনেক সময় আমরা জানতে পারি না।
কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ করে একটা ফাইনটা খেলাম, তখন জানতে পারলাম হ্যাঁ এরকম একটা চেঞ্জ হতে পারে। সুতরাং আগের থেকে সেই নলেজ শেয়ারিং বা বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্যই আমি গ্রুপটা খুলি। বাড়তে বাড়তে যখন এটা ডিমান্ড আরও বাড়তে থাকে, আমরা তখন সিম্পোজিয়ামস করতে শুরু করি। এবার সিম্পোজিয়ামস করতে গিয়ে কী হয়, ডিফারেন্ট লোকজন ডিফারেন্ট আসে এবং তার নিডটা আরও বাড়তে থাকে। আজকে এই যে ইভেন্ট আপনারা দেখছেন HR বুস্ট, এটা বেসিক্যালি আমাদের 6th ইয়ার কমপ্লিশন, মানে 6 বছর কমপ্লিট হচ্ছে। এবং বেসিক্যালি এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমরা মানে এক জায়গায় অ্যাকুমুলেট করছি এইটার জন্য না যে আমরা একটা বার্থডে সেলিব্রেশন বা গেট টুগেদার করছি, সেটা করার থাকলে কোনো অসুবিধাই ছিল না। আমরা বিদেশ থেকে স্পিকার্স আনছি, এই নিয়ে ডিসকাশনস হচ্ছে যাতে আমরা নিজেরা আপগ্রেড থাকতে পারি। আর আমাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মোটো হলো, মানে আমাদের মেম্বারদের থেকে আমি একটাও টাকা মানে আমরা কোনো চার্জ করি না, যাতে সব ধরনের HR পিপল, মানে সেটা যদি একটা জুনিয়র এক্সিকিউটিভও হয়, সে যেন এসে এটা অ্যাটেন্ড করতে পারে, সেই প্ল্যাটফর্ম এটা খুলে দিচ্ছে। তো এটাই হলো HR লার্নিং। তার সঙ্গে আমরা এখন আস্তে আস্তে দেখুন বুঝতেই তো পারছেন প্রফেশনালাইজ করতে হবে। এবার সেক্ষেত্রে প্রফেশনালাইজ করার জন্য ডিফারেন্ট ধরনের সার্ভিসেস আমরা স্টার্ট করছি। HR লার্নিং কি, HR লার্নিংয়ের প্রফেশনাল সার্ভিসেস কী হতে পারে, আমরা ট্রেনিংয়ে আসছি, আমরা রিক্রুটমেন্টে আসছি। আমাদের প্রচুর CSR-এ কাজ হয়, গরিব বাচ্চাদের নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম আমরা করার চেষ্টা করছি, যদিও ডোনেশন। দেখুন মানে আমরা সবাই বেসিক্যালি চাকরিগত, মানে আমার পক্ষে এখন ফুল টাইম তো CSR করাটা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা তাও চেষ্টা করছি যাতে আমরা এই 600-700 জন এক জায়গায় হয়েছি, 700 জনের মধ্যে যদি 70টা লোক আমরা এগিয়ে আসি, তাহলে হয়তো 150-200 জন বাচ্চার ভালো হয়ে যায়, মানে একবারে। মানে সেটাও একটা ইম্প্যাক্ট আমাদের মতন আমরা যেভাবে নিয়ে যাওয়ার সোসাইটিকে একটা জায়গায়। হ্যাঁ, এবার আমি এটাতে আসছি। এবার রিক্রুটমেন্ট কী হয়, আজকে আমার একটা দরকার, ধরে নিন আমার একটা রিসেপশনিস্ট দরকার। আমি যদি গ্রুপে লিখে দিই যে আমার রিসেপশনিস্ট দরকার, আজকে 700 জনের কাছে 7000 CV আছে, সেটা এক জায়গায় আসছে। এবং এইগুলো কিন্তু কোনো চার্জেবল সার্ভিস নয়। এই হয়তো কি মানে মোস্টলি এখান থেকে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক মাসে সমীক্ষাটা আমার এক্স্যাক্টলি জানি, মানে খেয়াল নেই, কিন্তু ওই 200 থেকে 250 জন প্লেসড হয় থ্রু রেফারেন্সেস। মানে আমরা এইভাবেই কন্ট্রিবিউট করতে পারছি। মানে রিক্রুটমেন্ট বলুন, বেশ কিছু জায়গায় ট্রেনিংয়ের একটা কোম্পানি, আমি বলছি অ্যাটম ইন্ডিয়া বলে একটা কোম্পানি আছে, তার একটা ট্রেনারের দরকার। সে একটা জায়গায় গেল, কোনো একটা কনসালটেন্ট একটা হেফটি চার্জ করলো, কিন্তু এই ট্রেনারটাও তো আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সুতরাং এই প্ল্যাটফর্মটার উদ্দেশ্য হলো এই ইনফরমেশনটা সবার কাছে তৈরি করে দেওয়া। না কোনো নয়, সেখানে আমরা কনসালটেন্সি চার্জেস করছি না। এবার দেখুন প্রফেশনালাইজ হতে হতে তখন আমরা যেটা ভেবেছি, আমরা যেটা করব, আজকে যদি 10 টাকা কনসালটেন্ট নেয়, আমরা সেখান থেকে 2 টাকা নেব। Or an Anthropic CEO going and saying that in 2 years half the jobs will go to 20% unemployment, and that's not really helping the world. I think it's all the more important that in this world of machine, but I think humanity thrives. Humans still matter, and they matter a lot. Because if we leave the world to machines, it itself is going to go away. So I think in this environment, when you're talking about building a culture, it's very important that leaders back from the front say that yes, we are reimagining the productivity is important, balance sheet is important, bottom line, top lines are of course important. That's where important now. You just don't blindly replace because AI is a new tool and it can probably save you 50%. It could save you 50%, but what is the cost in the longer term? You're probably running a heartless company. This European fintech giant Klarna, they had fired about 1,000 people last year. This year they're rehiring people again. I myself have, kind of in my company, I've automated a lot of our customer service functions, but I still see the CSAT of human agent is much higher than the CSAT of a bot. Because I do not know if at one point, AI will have that empathy, but I think it's difficult, understanding context, humans, very, very, kind of relevant. So here, building that culture of trust in this, in this machine-led world, building a culture of trust, culture of that, yeah, I am there with you. I think one of the things that why Tata Group has tried, I started my career in Tata, is because of this, empathy that they have shown over the time. Companies which have thrived over years have shown empathy not just for customers. We say customers, but you show empathy for the employees first. Because those are the people, as a CX, I don't want to talk every day to the customer. But my frontline sales team does, my frontline customer service team does.
if I'm not showing empathy for them, if this is hire and fire and fear culture that we create, is going to come back and bite us. I'm not setting out to build a 50 or 100-year-old company. So I think, just to summarize, focus on the people, still make them feel important. If you're making your people feel important, believe me, your balance sheet is only going to climb up in the long term. Right, thanks for that input. I think it's a very valid input of what you said. Our thought was around building different teams within the CXO and talk about human-to-human collaboration that we are going to be facing. But you brought out something interesting, which is about, okay, how about collaborating also with AI, because that's coming together in a big way. And there are also the pros and cons of it. এখানে যত HR উইংস আছে ডিফারেন্ট কর্পোরেট হাউসেসের, তারপরে ডিফারেন্ট বিজনেস হাউসের যারা হেডস আছেন, তারা সব এখানে এসছেন নানা রকম স্ট্র্যাটেজি ডিসকাস করার জন্য। একটা মিটিং ওনাদের সবাই হচ্ছে, আর কীরমভাবে আরও এগিয়ে যেতে হবে, কীরমভাবে নিজেদের মধ্যে ওনারা নেটওয়ার্কিং করতে পারবেন, সেটার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। যত একটা জায়গা উন্নত হবে, যত ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, পুলিশের সেটার একটা সুবিধা সবসময় পায়, কারণ যত বেশি জায়গায় উন্নত হবে তত কোথাও না কোথাও ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেমস, অন্য ধরনের প্রবলেমগুলো কমবে। সেই জন্য এখানে এসে খুব ভালো লেগেছে, এই পুরো প্রোগ্রামটা খুব সুন্দরভাবে করা হয়। And I have been called this the 20 people out of my 64 people in my. Everything will become on that. But that is the reason on that. People see that another cause on that. Every people ask me on that. The why you starting in Bengal? That is a CPM. But what is my answer? My answer is my positive from my heart. If I success in a CPM, I can success anywhere in the world. That is also good. So challenge is a part of the life. If you challenge to take it negatively, you will not success. If you challenge to take it positively, you will be success. Maybe it will be take some time. Some challenge will be finished in a day. Some challenge will be like to 3 months, 6 months, 1 week. Fine. If we not take the challenge as a HR, we cannot become a leader. Any of the business, if you like to run, we have the need in the money, people, technology. Money cannot move self. Technology cannot be like to do anything. No, it's self. So who is like to behind it? People only can be like to use the money, how it can be like to move. So this is a very simple thing on that. If the people like in a positive way, in a good way, money will be like to good. If the people like is a negative way, money will be like negative. But that is the reason behind all this, the success of the good enterprise, the business and good things in the country or world, the behind is the people who are doing it on that, who are driving it on that. Sometimes we see that the success is not coming to the business. Behind this are the people, lead, how they are like to look it on that, how they drive on that. So for that is the reason, HR is a very important on that, to understand whatever they are like to do and how it can be like to do. So there is a need of that, the HR is very important to success of any business or anything on that. I did my education in IIT Kharagpur, followed by Virginia Tech and Kellogg School of Business, MS and MBA. And then I was working in Wall Street as an investment banker, got introduced to Dr. Purlandru Chatterjee, and who was making a lot of investments in India. So I took the opportunity to join the Chatterjee Group briefly in New York, and then I came to India. And over the years, I have participated in a lot of startups that are mature companies now under the TCG umbrella. And thereafter, I really found my passion in the knowledge sector. So I co-founded and built up TCG Life Sciences, which is a pharmaceutical research entity. And then most recently, I have also taken over the role of Director of
TCG Trust, which is Centers for Research and Education in Science and Technology, a very exciting place where we are doing fundamental and applied research. Thank you, sir. It's a great pleasure to have you here with us on the HR Group Network, right? So if you could share what is your experience of HR Group, how you Oh, it's a very interesting conference, given that you have people from different disciplines talking about the most important thing in today's business and institution is the human capital, and the change that has happened over the last 5-7 years, or maybe 10 years, is that a lot more emphasis is put on trying to empower the people, to allow them to kind of express their knowledge and interest, and the organization then finds a way to bring together their talent and interests into the corporate strategy and future. And so you have in this conference people from the HR side, people who are involved in CSR aspect, and some people who are talking about the industries we support. One last question. Sure. Is there any message for the youth? Sorry? For the youth, yeah. So, one of the things that the world really needs as you move towards more automation, AI, quantum computing, etc., the whole role of students will change, in the sense that at a very early age they will get exposed to some of these technologies that are happening, and there's going to be a big role that educational institutes would have to play, not only at the school level, not only in education, higher education. They have to go back to the school and colleges and ensure that the right kind of programs are set there, which allow these people to really apply their passion toward a goal that they will set up early in their life, and also allow them to have interdisciplinary knowledge, so that they are not just going to be engineer and engineering institution, or teaching. It's all together. You're able to assimilate different disciplines. আমার নাম সৌর্য মণ্ডল। আমি ফক্স মন্ডল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের co-managing partner. So I'm a fourth generation lawyer. I've been practicing for more than 30 years. So our firm operates all over India. Great. So, actually, something about it. এই ইভেন্টটা খুবই ভালো। এটা দুদিন ধরে ইভেন্টটা চলছে। এটা আজকের দিনে খুবই রেলেভেন্ট টপিক অ্যাবাউট এইচআর। আপনারা সবাই জানেন যে সারা দুনিয়াতে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এত চর্চা হচ্ছে যে এর কি প্রভাব পড়বে লোকেদের ওপর এবং চাকরির ওপর। সো ইন দ্যাট কনটেক্সট এই যে এইচআর এর ইভেন্টটা, যে অনেক ইস্যুস যেগুলো ডিসকাস হচ্ছে অ্যাবাউট এই কোরিলেশন উইথ এআই বা আদার লিডারশিপ কোয়ালিটিস, কীভাবে লিডারশিপ ডেভেলপ হবে, এগুলো ইজ ভেরি রেলেভেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে। So it's a very good gathering of people and discussion on relevant topics. Talking about relevance and AI, after making suggestion that the new HR who is stepping into this world now and Tara research. I think the world এখনকার দুনিয়া খুবই আলাদা। এখন এআই আসার পরে যারা নতুন আজকে চাকরিতে জয়েন করছে, they have to understand যে আজকে
they have to have special skills which are relevant in today's world. তারা আগেকার যেভাবে কাজ হতো এখনকার স্কিল সেটস আর ভেরি ডিফারেন্ট সো what is very important is যে সবাইকে has to be upgraded to the latest technologies and the latest way of working. Otherwise, they will be left behind, and what will happen is AI will take over the jobs jara ekdom nicher level er jara not adequately developed in their skill sets. They will have a difficult time to retain their jobs. Another question on this too. HR being the backbone of the company, managing salaries and everything. But probably people are also missing out that HR are also structured in order to actually company with the job. What is your say? Oh, there is no doubt that you see HR, the people, backbone of any company or any organization is the people. So the company can only be as good as the people who are in it. So therefore, that can never be replaced. And I'm sure jotoi AI ashuk, there will be some amount of people who will control and define that company, because machines will be the same. Kintu the people who remain in the company is what will define the company. Thank you so much.